Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en anglais. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Attention! This element is in Lingala and in English. Feel free contacting us to find out if it is also available in the language of your preference. Please also note that it is in audio only, lacking original video. Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Ensemble avec le Dr Jacques Moutombo, ministre de l'Évangile éternel, Vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jacques Moutombo sont disponibles sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Parce que tout ce qui était dans l'arche, Because everything that was in the ark, parce que l'arche est dans 3 étapes, because the ark had the 3 levels, et dans 3 étages. the ark had 3 L'arche levels. est dans 3 étages, c'est le ciel. No, the ark that has 3 levels is the Ça heaven. veut dire qu'il devait créer les nouveaux gens. He had to create a new people. Batoasika. Amen, l'église. Et il a manifesté génération à Sika, c'était Noé et ses enfants. And he manifested a new generation being Noah and his offspring. Dans le nouvel monde, In the new world, Adam répétait. Adam repeated. C'était Noé. It was a Noah. Noé, c'est Adam répété. Noah was Adam repeated. C'est lui qui nous explique les fruits qu'Adam avait mangé à l'Éden. It's him who explained to us the fruit Adam eaten in Eden. Et quand il a mangé les fruits des raisins, frère, He ate the fruit of the vine. Noé longoli bilamba, frère. Et nous avons compris. We understood Fruit longola kabatu bilamba. the fruit that remove what we naked. C'est les raisins, frère. C'est les raisins, frère. Amen. Nous avons eu la réponse. Amen. Acclamez très fort les Seigneurs, frère. C'est que ce n'était pas un acte sexuel. Meaning it was not a sexual intercourse. Prêcher comme ça, c'est prêcher le diable dans l'église. Preaching so it's preaching the devil in the church. Dieu ne peut pas avoir peur de parler de la sexe. God is not ashamed to speak of sexual intercourse. Zamba bangela olobangote. He's not afraid to speak of it. Tant que Adam connaît sa femme, il When parlait he de la said sexe. that Adam knew Eve, he was speaking Soko of tangi yango omone lobi biloko ebele. C'est là où les musulmans disent que Bible ezalaka livre moko ya bonzambe te parce que balobeli makambo sexe ebele na kati. And therefore the Muslim goes on to say that the Bible is not the general book of the Lord because they speak of many acts of sexual. Et c'est là où même les protestants refusent cantique de cantique. Parce que dans cantique de cantique, on parle l'amour de l'homme et de la femme. Therefore the Protestants refuse the book of Songs, saying that because they speak of the love of the man and the wife. Dieu ne peut pas God cannot cacher. hide. Si c'est la vérité, dis la vérité. This is the truth. He will say Le fruit, c'était le fruit. the fruit was the fruit. Amen, Église. Amen. Amen. Ça veut dire, Meaning that quand Adam a mangé les when fruits, Adam ate the cette prophétie s'est accomplie sur lui. the prophet came to be fulfilled. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. The day you shall eat of it, you will die. Voilà pourquoi Therefore, Jésus-Christ est comme le second et le dernier Adam. Jesus was being the second and the last Il Adam. devait aussi confirmer cette mission. He had to confirm this assignment. Lui aussi, Him also, quand il marchait encore sur la terre, when he was still on in the day, il était Adam qui n'avait pas encore mangé les fruits. he was the Adam who did not eat of the fruit Mais yet. dans Matthieu 26, Yet in the book of Matthew 26, Jésus a mangé les fruits de Jesus vigne. ate the tree of the fruit of the tree of Quand life. il a mangé les fruits de vigne, He ate of the fruit of the tree. il doit aussi mourir. He also had to die. Et on doit aussi les déshabiller, He frère. also had to be unclothed.
C'était la preuve qu'il a mangé les fruits de vigne. It was the proof that he Il était crucifié sur la He croix. was crucified naked on the cross. Amen. 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 Pour confirmer que c'est lui le véritable Adam To confirm that it's him, the genuine qui Adam, est devenu amener le péché du peuple. who came to take away the sins of the people. Pour que Adam soit la macolata, So that Adam may receive the il fallait covering. qu'il se jette à la nuit. Jesus had to become naked. La nudité de Jésus, frère, The nakedness of Jesus belongs. c'était notre salut. It was our salvation. Pour que nous soyons effectivement. So that we may have the covering. Amen, Église. Amen. Et c'est là où la Bible avait dit ceci. And this is what the Comme Bible il says. était déjà confirmé, il est mort. As he was confirmed already, Dieu devait maintenant dire sur lui: God they had to say upon him, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. you are dust and you shall return on the Là, tu expliquais qu'il ça parlait de l'enterrement de Jésus. We explained that was speaking of the burial, Qu'il devait être enterré. that he had to be buried. Amen, Église. Et la Bible dit ceci: And the Bible says Dieu chassa Adam dans l'Éden. that God chased Adam from the garden. Abengani en Éden. He chased him out of the garden. Naza kaka na mouvement wana, est-ce que nazo ki no clôturer Adam ba chasser na Éden. I'm still in that movement where Adam being chased out of the garden. Parce qu'en réalité, Adam était une lampe. Because in reality, Adam was a lamp. Selon Proverbe 20, dans le bas qui était, quand le souffle de l'homme, le souffle de l'homme et le souffle de l'éternel, ils allaient lampe, où ils ont côté dans quatre abomo ya mutu. And according to Proverbs 20, we read that the breath of the Lord is the lamp that enters. C'est qu'en réalité, Adam était une lampe. In reality, therefore, Adam was a lamp. C'est lui qui éclairait Éden. It was him who was giving light to the Adam garden. était la lumière de l'Éden, frère. Meaning Adam was the light of the Garden of Eden. Et j'avais dit que Adam était le premier roi que Dieu avait établi. And I said that Adam was the first king God established. Et tant Adam koufi, And when Adam died, c'est aussi la lumière qui était. it was also the light being quenched or killed. Parce que les ténèbres abandonnées na chute ya Adam. Because the darkness started with the fall of Adam. Et tant Adam koufi, And when Adam fell, en réalité, la lumière s'est éteinte. in reality, it's the fire that went off, Amen. or the light. Amen, Église. Amen. Et à partir de la chute d'Adam, And from the fall of Adam si n'arrivait à Jésus, until the coming of Jesus, le peuple était toujours dans les ténèbres. the people were still in darkness. Parce que dans 2 Samuel chapitre 21, Because in the book of 2 Samuel 21, la Bible dit ceci. the Bible says this. Israël bakendaki na bitumba na bafilistin. Israel went in battle against the Philistines. Soldat moka bafilistin linga boma David. And one of the soldiers of the Philistines wanted to kill them. Et la Bible dit ceci que mwana moko ya do neve moko ya David aye ko sauver. And the Bible said that a nephew of David came to rescue him. Parce que David azaki na 4 neveux. Because David had 4 nephews. Là c'est aussi un enseignement. That is also another teaching. Amen. Amen. On met ça à côté. We put it aside. Et aye ko sauver. And he came to rescue. Dès tant wabikisi. And after rescuing him, Banse Israël balobi na David. then Israel said to David, Désormais yo ko bimaka lisusu na biso te na bitumba. from now on, you won't go out with us in battle. Parce que ozali comme lampe na Israël. Because you are as a lamp in Israel. C'est que David comme le roi, Therefore, David as the king, il était la lampe. he was the lamp. Amen. Amen. Oh, c'est l'eau, Matthieu 6. Now, according to Matthew 6, La lampe, the lamp c'est l'œil. is the eye. Amen. Amen. La lampe, c'est l'œil. The lamp is the eye. C'est que l'œil, Meaning the eye c'est la lampe du corps. is the lamp of the Ce body. qui est couffé, If your eye is destroyed, c'est que ténèbres continuent dans le corps. you are full of darkness in the body. Ce qui est en bonne santé, If your eye is in good wealth, c'est que la lumière est dans le corps. then you have light in your body. Voilà pourquoi, frère, Therefore, beloved, roi Moko a combattre Israël. therefore came a king who came to fight against. Est-ce que tu as dit dans Samuel chapitre 11 verset Kokita? Therefore, it's when we read in 1 Samuel 11 going down. L'écriture dit ceci. Attention encore, We're taking it again. pour nous clôturer. We're going to close there. 1 Samuel 11. 1 Samuel chapter 11. Nachash l'ammonite vint assiéger Jabé à Galate. Nachash the Ammonites came up and encamped against Tous Jabin. les habitants de Jabé dirent à Nachash,
traite alliance avec nous et nous te servirons. And all the men of Jabez said to Nahash, make a covenant with us and we will serve. Roi ya Bamonite. The king of the Ammonites, Aye na Jabé na Galate. he came to Jabez of Gilead. Oh, Jabé ezali territoire ya Babenjamite. Now Jabez was the territory of the Benjamites. Ezali mabele ya Saoul. It was the land of Saul. Et le roi ya Galia ya Monite aye ko combattre bango. And the king of the Ammonites came to Lokola fight le against them. peuple était faible. And because the people were weak, Saoul était dans les champs. Saul was in the field. Saoul était derrière les bœufs. Suivez-moi très bien. Saul was beyond the earth. Azalaki sima ya bangombe. Beyond the earth. Le peuple était dans la crainte. The people were afraid. Bazali komona sécurité And they ezate. were not seeing themselves in La safety. Bible dit ceci. And the Bible says, Roi wana tango aye. and when the king came, Bato ya Jabé bayebisi ye. the people of Jabez said to him, To traiter na yo let alliance. us make a covenant with you. Alobi boye. He said to So them, bolingi bo traiter na nga if you alliance. want to make a covenant with me, Nazo domination likolo na bino. and for me to rule over you, Bino nyonso. all of you, 1, 2, 3 bino nyonso. 1, 2, all of you, Bino nyonso nako creve bino lisu ya mobali. I'm going to destroy your right eye. Nako détruire yango. I'm going to destroy your right eye. Po opprobre ekota na kati na. So that I may bring reproach. Est-ce que vous me suivez très bien? Are you following me? Voilà nanga bien. Are you following me? Follow me carefully. Tant on a dit toi ça bino que évangile éternel et évangile elengi makasi. When we say to you that the everlasting gospel is a very Papa, good, évangile éternel ça la capacité ezo linge besoin interprétation siko ya lisu ya mobali frère. the gospel want to give you now the explanation of the interpretation of the right eye. Yango Branham mi va transpirer frère. Give it to another one. He's gonna Tomate ya ba groupe de prière peut ça ba moi frère. or another preacher somewhere else. Azo siko toke na ngwa frère. And someone will ask her, what are Boza ka lisu ba alwaka boma bango lisu. They just wanted to kill the right eye. That's it. Lisu ya loboko ya mobali frère. The eye on your right side. Pourquoi lisu à moi cité? Why not the left one? Seulement ya mobali. Why only the right one? Amen. Abibi no tout. He said, all of you. Ça veut dire hein, Meaning that azako découvrir. you discover Soki lisu ya mobali ekufite. if the right eye is not C'est que akokoka kozwa domination likolo na bango te. you will not be able to have dominion over Pour them. sa domination likolo na For bango, him to rule over them, il faut lisu ya mobali he ekufi. has to destroy the right eye. Soki lisu ya mobali ekufi, If the eyes on the right side is dans une destroyed, domination. then he can rule Mais over soki lisu ya mobali ekufi te, If it's not destroyed, c'est quand on he domination. will not have dominion over them. Amen. Amen. Les peuples étaient dans les troubles. And the people were tormented. Mais les anciens disent ceci. Now the elders Babi, said, non, 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 non. they said, no, Les canissons pesi. the matter you Et ça là have nous terrible. is very terrible. C'est là, Please hold donc on nous ça la consultation. for us to go and consult Ceux qui people. te trouvaient moutou, If we found someone yako secourir bisote, who's not able to come and save dès us, toye pa ina yo, then we were going to come to you o creve bisonis. and you're going to destroy our right eyes. Amen. Amen. Sangwe komeli Saoul. And the message La came to Bible Saul. dit que Saoul était derrière les bœufs. And the Bible precise that the soul was beyond the C'est earth. qu'Azalaki est devant les bêtes. If he was not in front of them, Azalaki derrière le he bœuf. was beyond the earth. Oh, selon l'Écriture, And according to the scripture, selon 1 Corinthiens chapitre 9, selon 1 Corinthiens chapitre 9, according to 1 Corinthians chapter 9, le bœuf, the cows c'est les serviteurs. are servants. Amen. Est-ce qu'on en a malade? Are you following? Suivez-moi très bien. Please, are you Les following? bœufs, ce sont les serviteurs. The oxen are the. Tozoki na songe à Pharaon. We go back to the. Songe à Pharaon, Pharaon le biboy. Pharaoh said this of his dream. Amoni les 7 bœufs gras. He saw 7 fat cows. Et les 7 bœufs gras, Joseph a interprété. And Joseph came and interpreted the 7 cows. Ngombe moko eza une année. One cow being a year. Est-ce qu'on a Are you C'est following? que un bœuf Meaning one cow est égal à une année. is equal to a year. Vous me suivez? Are Hein? you following? Un bœuf est égal à une année. A cow is equal to a year. Ah, ça veut dire Meaning that le serviteur the servant qui doit annoncer une année. has to announce 1 year. Amen. Ici, nous comprenons quoi? Here we Quand understand. nous voyons plusieurs bœufs, When we see many cows un Saoul derrière le bœuf, and a soul beyond the earth, les bœufs, ce sont des prophètes. the earths are the prophets. Ce sont des serviteurs du matin. Those are the servants
servants of the Oh, morning bazaki na alliance ya tongo. who were part of the covenant Saoul of the comme le roi. and Saul as Il était l'image de Dieu en Israël. he was the image of God in Quand il Israel. est derrière le mur, And it's beyond the ça earth. dit c'est un Dieu qui s'est caché. It means that he was a God hiding himself. Oh, dans l'état de la loi, Yet in the time of the au Lord, moment où Dieu s'est caché, God was hiding himself. l'ennemi avait la suprématie sur le peuple. The enemy had an upper hand over the people. L'ennemi avait la domination sur le The peuple. enemy had the domination of Parce the que people. Dieu s'est caché. Because God was Il s'est hiding caché derrière le prophète. hiding himself beyond the prophet. Au lieu de voir Dieu, Instead of seeing God, on voyait les we prophètes. were seeing the prophets. Amen. Amen. Mais maintenant, quand Saoul a attendu And then when Saul heard que le roi d'Ammonite that the king of the Ammonites fait détruire Israël, wanted to destroy Israel, il n'était plus maintenant derrière le mur. he was no longer beyond the earth. Il est venu devant le He mur. came in front of them. Ah, c'est-à-dire le Dieu qui s'est caché. Meaning the God was Le hiding Dieu qui himself. ne voulait pas The mourir. God who did not want to die. Il est maintenant le devant pour mourir. He's now in front to die. Parce que dans la bataille, Because in the battle, soldat oyo azalaka par derrière the soldier who's beyond alingaka kokufa te. is the one who do not want to kill. Soldat oyo akufaka na bataille ezalaka oyo azalaka na premier rang. Soldier who wants to be killed is the one who's in the first rank. Yango wana iri Therefore, Urim, Joab atiaki ye na premier rang. God went to put him in the first rank. Parce que azalaki soldat oyo efalaka kufa mpo na barcheba. He was in the front line because he was a soldier to be killed. Soki iri akufaka te mbele barcheba koti libala pa Davidi te. If Uri did not die, Bathsheba wouldn't go into the marriage in Parce qu'en réalité iri atikala kopesa barcheba sebi te. because in reality, Uri never gave Bathsheba seed. Iri c'est Moïse qui n'a pas donné la semence à la femme. Uri is Moses who never gave the wife. Il devait être effacé He had to be erased pour que le mariage ait na maboko ya David. so that the marriage may be in the hands of David. Parce que suivez-moi très bien. Please follow me carefully. David apesa abima na Bathsheba irina na kufa ite. Because David went and knew Il était encore vivant. he was still alive. Please. Parce que Jésus-Christ abanda côté à Israël, Moïse na kufa kite. Because Jesus started to preach Israel, Moses did not die. Moïse était encore vivant, frère. Moses was still alive. Mais fallait que sikoyo asa la plan ya ko effacer Moïse sur la croix. He had to make a plan for him to erase Moses on the cross. Parce que kokufa ya Jésus ne kulusu ezalaka aussi la fin de la loi. Because the death of Jesus on the cross is also the end of the law. Ezalaka aussi Moïse tué. It's also Moses being wiped out Pour que l'esprit qui est David so that the spirit being David aya kozwa mwasi. may come and take the woman or the wife. Parce que bolana Are malamu. you following? Ça dit Saoul Meaning soon, dans la joie les défend. when he takes now the front C'est line, Dieu qui est sorti pour délivrer son peuple. it's not God who came out to deliver his. Voilà pourquoi il a pris un bœuf Therefore, he took a cow, a tué yango he killed it, et a kabolé yango na 12 morceaux. and he divided it in 12 pieces. Ça explique que quand Jésus comme le véritable bœuf sera crucifié, It means that when Jesus, the Jordan cow, be il crucified, sera manifesté par les 12 morceaux. he will be manifested by the 12 pieces. Parce qu'un bœuf doit faire sortir 12 morceaux. Because each cow must bring out 12 pieces. Les bœufs qui doivent manifester les 12 morceaux, c'est Jésus qui manifeste l'enseignement des apôtres. If the cow that has to manifest the 12 pieces is Jesus. Et à ce temps-là, le roi d'Ammonite n'aura pas le pouvoir sur le peuple. And at that time, the king of the Ammonites wanted power over the people. Amen. Amen. Après la mort de Jésus. After the death of Jesus, Aujourd'hui, today, le diable the devil n'a plus le pouvoir sur toi. has no power over you. Nous, comme l'église, As the nous church, avons une lampe. we have a lamp, Nous avons un œil. we have an eye, Une lumière qui nous a éclaire. light that is a light. Le diable ne peut jamais détruire cette lumière. The devil cannot destroy this light. Amen. Parce que si le diable détruit l'œil, Because if the devil destroy the eye, ça veut dire it means le diable aura la domination sur nous. Tous en a propre. the devil have authority and power over us. Voilà pourquoi Reproach. Jésus-Christ est sur la croix Therefore, Jesus on the nous cross, a sauvés. he saved us. Il n'y a plus moyen There is no way que notre œil droit for our right eye est à la trouver. to be destroyed. Amen. Amen. Oh, l'œil c'est quoi? Now, what is the eye? L'œil c'est Jésus. The eye is Jesus. Ah mais oui. Yes. Nazoya frère, I'm coming, beloved. faut pas avoir peur. You don't have to be afraid. Nous sommes sur la table, frère. We are on the table. Tu vas manger en paix. You're going to eat at ease. La loi dit ceci. The law says Un esclave a slave
Soko sala musala pa chef na ye. If he's working for his master, Soko ka chef na tobole lisu. if his master destroys his eye, D'office akomi libre. from then he's free. À cause de lisu na ye batobola. Because of his eye that has been destroyed. Amen église. Amen, church. Ça dit un esclave. Meaning a slave. Soko na lisu na za As mobimba. long as his eye is still a As an complete, esclave. he's still a slave. Mais soko ka batoboli lisu na ye, But once his eye is destroyed, automatiquement akomi libre. from then he's free. Est-ce que lisu no so batoboli okoma libre? Are you going to be free if your eye is destroyed? Mais Proverbe 30 dit Yes, ceci. the Proverbs 30 says L'œil qui se moque d'un père, that the eye that laughs at the father ezali kodédaigner na mama. is disdain the mother. Yo so mona lisu ezo se moque na tata na mama. Lisu. Have you seen an eye that laughs at the father and the mother? L'œil qui se moque d'un père, Have you seen an eye that laughs at the ezo father? dédaigner na mama na ye. Disdain the mother. La Bible dit quoi? And the Bible says Les corbeaux du Torah that's the raven of the bakoperce lisu wana. will destroy the Mais eye. soki bakorbeau du Torah baperce And lisu, if the raven destroy the eye, bana ya aigle the child of the child of the eagle, bakwa kulia lisu wana. they will come and eat that. Eat that. Naza proverbe 30 frère. The book of Proverbs 30. Oh Jésus, la Bible dit quoi? And the Bible says L'œil, the eye c'est la lampe du corps. is the lamp of the body. C'est que soki l'œil est en bon état, Meaning that if the eye is in good nous autres on peut state, aller malade. the body is also in good state. Oh, la Bible dit ceci. Yet the Bible says Sur la montagne de transfiguration, on that mountain of transfiguration dans Matthieu 17, in Matthew, la Bible dit ceci. 17, the Bible Jésus says, Jesus est transfiguré. was there Son transfigured. visage est comme rayonné comme le soleil. His face became as the sun, Les vêtements blancs and his comme la clothes lumière. became white as the Ah, light. c'est une véritable lampe. In the genuine light C'est le Seigneur is Jésus-Christ. the Lord Jesus Christ. Il y a une véritable lampe, frère. In the genuine light, C'est lui-là, it's him. à cause de notre délivrance. Because of our deliverance, Il a été tué. he was killed. Biso tozaki esclaves, We were slaves. tozesu esclaves. We are no longer slaves. Et c'est lui-là And it's him. qui s'est moqué du père et de la He mère. was laughing at the father and the mother. Le père c'était Moïse, The father was Moses. la mère c'était Israël. And the mother was the Parce que Israel. Jésus, Israël a trouvé comme un impoli. Because Israel found Jesus to be as Yamwana ba corbeau du Torah. Therefore the raven from the Torah Ba opesé. came to pierce. Oh, les corbeaux du Torah, Now the raven ce sont des are sacrificateurs the priests qui ont tué Jésus. who killed Jesus. Et après la mort de And Jésus, after the death of Jesus, il devient la nourriture pour nous les aigles. he becomes the food for us, the youngs of the eagle. Biso tozolia lisu oyo babomaki na ekulusu We frère. are eating the eye that was destroyed on the cross. Amen église. Amen, church. Et la Bible dit And ceci, the Bible says this. si le diable vient, l'ennemi vient, If the enemy comes, il ne peut pas nous tuer aboma biso lisu soki mobikisi azate. he cannot come and kill us if there's no savior. Comme aujourd'hui, As today, tozala mutu akosecourir biso. we have someone to save Notre us. œil Our eye ne peut pas être troué. cannot be destroyed. L'enseignement que tu as, The teaching that you have, les rois de ce monde, the kings of this world, les faux prédicateurs, the false preachers, les faux pasteurs false pastors, ne peuvent pas trouer ton œil droit. not to destroy your right eye. Parce que l'œil droit, Because the right c'est eye la force. is your strength. C'est la lumière qui donne la The force. light that gives strength. Oh, la lumière qui nous donne la force, Now the light that gives us c'est strength cet évangile que nous is avons. the gospel that you are listening to. Amen, l'église. Amen, church. Mais je dis ceci. But I'm saying Adam aussi, Adam also, il était l'œil, he was the il eye, était la he lumière. was the light Oyo batetwizaki. that was destroyed. Et tango akufi, And when he died, l'opprobre est entré. the reproach entered. Depuis la chute d'Adam Since the fall of jusqu'à Adam, l'arrivée de Jésus, until the arriving of nous Jesus, étions dans l'opprobre. we were under reproach. Amen, l'église. Amen. Voilà pourquoi Jésus aussi était l'œil pour Israël. Therefore, Jesus also was the eye for Israel. Et vous savez que la mort de Jésus sur la croix, c'est l'opprobre d'Israël. Do you know that the death of Jesus on the cross is Parce que reproach for Jésus Israel? aussi était une lampe qu'on a détruite en Israël. Because Jesus was also a lamp that was destroyed. Parce que la mort de Jésus ne conduit à Israël dans les ténèbres jusqu'aujourd'hui. Because it is the death of Jesus that made Israel to enter in darkness. Ils sont maintenant dominés par le roi de la They terre. are now dominated by the kings of the earth. Parce que leur œil est troué. Because the eye is Mais destroyed. nous, l'église, As the Dieu church, la vie, c'est
eza troué. Our eye is not destroyed. Voilà pourquoi le diable ne peut pas avoir la domination sur nous. The devil cannot have dominion over us. Nous voyons clairement. We can see clearly. Amen, Église. Amen, church. Amen. Amen, church. Et je conclue pas dans 5 minutes, je conclue. I'm going to conclude in 5 minutes. Remarquez ceci. Please pay attention. On a chassé Adam à l'Éden. They cast out Adam. C'est que quand on a chassé Adam à l'Éden, When they chased him out, Adam a perdu les jardins. Adam lost the garden. Amen. Amen, church. Ça, c'était déjà la confirmation. This was already Parce qu'il y a des gens qui viennent au because I said to you already Adam, that Adam, tango, baebisie ke oko cultiver les jardins pour regarder ngo. when they said to him that you're going to tend and keep the garden, En réalité, baza pour le jardin, on parlait de la femme. in reality they were not speaking of the garden, but they were speaking of Quand the le diable est venu, Yet when the devil came à quoi ici Ève, and made the evil to fall na faux enseignement, with the false teaching, en réalité, Adam n'a pas pu garder son champ. in reality Adam was unable to keep his field. Yango la telle sanobi un mobile ya malamu, il faut ba kobatela ka jardin na ye. Therefore, I always say a genuine or a good husband has to know how to keep his garden. Jardin na yo eza mwasi na And yo your za mari. garden is your wife, you married people. Nazolobela ba véritablement marié. I'm speaking of the genuinely married people. Nazoloba ba yaka to vanda te. I'm not speaking of those who don't come. Yaka to vanda c'est l'impudicité organisée. You know, that is sin being organized. Tellement tu es malin. Because you are cunning. Olobi bon. You sin. Olena bandolandaka basi ebele. Now, instead of me following women all over, Nazwika moko ya ngayo to bandosala ne masumu mikolo you're nyonso. going to be sinning every day. Siko ozo ça peut pasteur. And you're also saying to the pastor, Omoni naza sérieux nazue poto fanda. I took my one, Nazo s'organiser malé I'm malé. going to organize myself. Mais ça c'est l'impudicité organisée. That is the fornication being organized. Vous ne verrez pas Dieu. You won't see God. Comme Kasambakana a sala a organisé l'impudicité na terme enseignement à polygamie. As the other pastor Peter made the fornication, C'est un impudique au carré. is Tellement à kokaka ko supporter des basinos se fallu la kabango. because he cannot contain. C'est quoi à comprendre que non, son a dit que non, bakolo bakoyi a créé enseignement. And he understood that if I have to follow on this, with this one, it will be better. A commission à légitimer l'enseignement wana. He now brings in the Oh soko bali base beleza nango mabete. that if you are married to C'est impudique. the fornicator. Il fait l'impudicité organisée. He's doing fornication, but well planned. Yo zali yakato fando ozo finga kasi yo na kasi boande mo. You are insulting a caste, but you and caste, you are the same. Pona kosomba chemise bien, pona kosomba veste bien, kosomba mutuka bongo ezali, mais pona kopesa na libala pona mwasi bongo ezate. When it's to dress, to buy cars, you have money, but to pay for the dowry, you don't have money. Na yo pese. And you also, sister. Osho tulio leba, osho tulande ezo sala. What is it? Osho moyena kende pe ezate to sto buta tabanate. No, I cannot go because we already. To fana na biso kaka. We just have to see that. Eza ko tula. No. Ozo ndima pesa abe makona chemin a péché tio kende li felo. You want you accept to be led in the way of. Na sengi basero wana nyoso ba se révolter na tongo la lelo na koba l'Esprit. Révolte-toi. Themselves in the name of the Comment te become stubborn. Koto se insulté. Do not accept obey. Kwa azata l'autorité likolo na ote. Authority over. Apese lo côté. He never gets. Azana e lo côté. He's also nothing. Arrière. He's nothing. En arrière. He's nothing. Kobe isaka insulté. Do not obey him. Comme un rebelle. Become rich. Tiens kotosa yo. Until he's going to obey. Parce que kotosa moi si. Because you respect. Kopese le rachat. He's to Son kopese le rachat. On foute le rachat. C'est kotosie. You have respected her. Tomoka. Nako sécuriser yo. I'm going to protect you. Même Corinthiens 7. Eza. Corinthiens 7. Kuna balobeli bempidike. The First Corinthians speaks of the fornicators. Hein? Amen. Eza bon. That's how it is. Koma mutu bakasi. Become stubborn. Kotosa ke insulté. Do not accept him. Oh, Tielanga mai loba na boyi. cook for me water. No, I refuse. Lambelanga na boyi. Oh, cook for me. No, I refuse. Ti mukolo ko honore ngai. Until you're going to honor me.
Amen. Amen. Naloba mabe. Am I speaking Sona God? libanda doctrine. Openga verset. If I'm What is that? Don't go against the about that doctrine, doctrine. give me a verse. Nana kata doctrine. I'm in the doctrine. Amen, église. Amen, church. Amen. Amen, Acclamez church. très fort le Seigneur. Applaud for the Lord. Nazoye me conclure. I'm going to Ça veut dire, mean that toi un homme, you a tu man. dois protéger ton champ. You have to keep your garden. Batelaka jardin na You yo. have to keep your garden. Babatelaka jardin, mwasi faut koyeba ko benda motema ya mwasi. You have to know how to attract the heart of a woman. Mwasi abikaka na ba espoir. The woman, she's saved by hope. Mwasi abika na espoir. She's saved by hope. Omoni toleka ba moment You passe. know, we're going through tough times. Mais ezala kimia. No, but no, be at Lobi peace. makambo ekofungwama. No, tomorrow things will be Na better. otombola yo. I'll uplift you. Wana zwi foi. And then she has said, Abia. Mobala yebisaki ngai. my husband said, Nazaka na to patience. be patient. Aotombola ngai. He's going to uplift me. Mais Jésus tobika na espoir. With Jesus, we are living Par by la hope. foi. We are living by hope with Jesus. Mobali fai bakolobela mwasi. A husband has to know how to speak to the woman. Mwasi azali jouer na yo te ngosakanaka na ye. A wife is not a toy that you have to play with. Mwasi azali loko il faut batelaka. A wife is something that you have to protect. Mobala kozala colérique ta tout moment na mwasi. A husband cannot be always Asilikaka pa pamba. always upset. Na mwasi basilikaka pa pamba No, te. with the wife you cannot be always upset. Oyebi soki Abimelech ba serviteur ne ba comprenaki que Sarah et plutôt Rebecca za mwasi ya Isaac po ba monaki ba geste mo na kati na bango. You know, if Abimelech and his servants understood that Rebecca was the wife of Isaac, it's because of the move. Po Isaac alobaki Rebecca za sœur na ye. Because Isaac said that Rebecca was. Mais lo ba constataki. But what did they Ba moni bango understand? ba osakana. They saw them playing. Bate They said no. kosakana oyo. No, the way of playing. Eza mwasi na mobali. No, it's with man and wife. Parce que ça kosakana na kosakana. Because they are play and play. Amen. Amen. Yo na mwasi bosakana te. You and the wife, you don't play. Yo na mwasi bosekaka te. With you and the wife, you don't laugh. Na libane. So outside, you are So ukotika na but when you are in your house, you are. Tela bilo na mesa. So put food for me. Non non. No. Eza pe na tango moko boye mwasi fa santaka ke azala maboka mobali. You know, there are times when the wife. Azo chérie. She's in the hands of the husband. Being Bozo cherished. sakana, bozo sepela, bozo You are seka. laughing, playing, enjoying. Mwasi azo kelengi. And she's feeling pleased. Yo te. Not you. Eza ka soki yo koti. You are there when you enter. Ya komi na pongi. She has to. Oh kafandelaki nini? Afandelaki nini yo? Telemundo. She was there when she. Tangu yo zadi azo seka. They're laughing what Dès que okotika na ndako. the moment you have eaten. Na okipongi. Oh no, I'm tired like this. Po ebi kokotie ba mal à l'aise. She knows that she won't get. Non, le mariage c'est pas comme ça. That's not how the marriage. Amen. Non? Amen. Dans les mariages, c'est l'affection, c'est l'amour. In the marriage is love and affection. Moi, si fa santaka. The wife has to Kazana maboko mobali na ye. that she's in the hands of her husband. Voilà pourquoi tango nzamba alaki colérique. Therefore, when God was angry, Azwaki mwasi he te. never received a Mais wife. tango akomi l'homme d'amour. But when he became a man of love, Nde azwaki mwasi. then he received a wife. Zala l'homme d'amour. Become a man of wife. D'aimer ta femme. And love your wife. Oko protéger ye. You're going to protect her. Amen. Amen. Church. Na ba terroriste nyonso bana nzela. From all the terrorists in the Yebakela mokili oza yo moko te. noise that in this world you Ba are, terroriste baali. there are so many terrorists. Ba parleur baali. There are speakers. Akoleka boya bwaki. He will go past and he will read. Oh, mwana mama azotambwa na mai lokola mbisi. You are there swimming as a fish in the water. Wana wenze ake wenze But she's going to the tango azongi. and when she comes back, Oh, oh, na nasala ye who created you? motema nange ebetaka soki namoni yo. My heart beats when I see you. Wana komi na ndako When she reaches home, nayebaka te nzambe asalanga ndenge nini namona mwasi ya boye. oh no, I don't know what I've done for God. Oh, mwasi ndoki Oh, I'm seeing now the husband there. I don't know what Na I've done regretaka. for a wife like this one. wasko mwasi abando kompare bamaloba Now the wife now compares Kunda. outside. otambolaka likolo ya mai She's there, they are saying, koto bazobenye ndoki but here they call you aosala shwa. and she's going to choose outside. Protège ta femme, Protect your wife. batela ye. Keep her.
Oko regretta kata mukolo moko te. You will never regret one day. Amen. Amen. Et Adam, quand il était chassé à l'Éden, When Adam was cast, il a perdu les jardins, frère. he lost the garden, beloved. Amen, Église. Amen. Oh, en réalité, la Bible dit dans Romains chapitre 3, Because in reality, the Bible says in Romans 3, Moutoy a péché, the man who sins azali privé na gloire ya Nzambe. is deprived of the glory of C'est God. que Adam, quand il a bengani en Éden, No, Adam just the first. être privé na gloire, He was deprived of the glory. akufaki déjà. He died already. Amen. Amen. C'est le quatrième mort. That is the fourth death. Ça veut dire le quatrième mort, In the fourth death, c'est être privé de la is gloire. to be deprived of the Parce qu'en glory. réalité, les jardins aussi, c'est le ciel. Because the garden in reality is heaven. Selon Genèse 2, verset 8, According to Genesis 8, verse 8, Éden a été planté. the earth was planted. Éden est où t'as le colombe à planter. Eden came C'est le ciel qui est descendu du ciel. C'est le ciel qui est descendu sur la terre. That came on earth. Kobimaya dans Éden. Now they're going out of Et ça l'a rappelé Kobimaya Jésus dans le ciel. It was also the going out of Jesus. Oh, quand Jésus a quitté le ciel, So when Jesus left, c'était aussi sa mort. it was also his death. Il était déjà mort. He was already dead. Parce qu'il était un agneau prédestiné dès avant la fondation du monde. Because he was a lamb predestined since the foundation of the world. Asiakufaka avant la He was fondation du monde, frère. already dead before. Est-ce qu'on a un madame? Nakoya Naye, In him ça coming, confirmait. it was Il est confirmed venu mourir. that he came to die. Voilà pourquoi Adam Therefore, Adam, a kufa na âge à 930 ans. he died at the age of 930 Parce que years. Adam ne pouvait jamais rester longtemps à l'Éden. Because Adam could not remain for longer in Parce que Eden. Éden, c'était l'image des milléniums. Because Eden was the image of the Oh, pour rester à l'Éden longtemps, No, for you to remain in Eden, il faut qu'on qu'il s'en mis là. you have to reach 1,000 years. Adam qu'on qu'il s'en mis là, tes frères. Adam reached 1,000 years. Adam avait perdu le chiffre 70. Adam lost the number 70. C'est-à-dire Adam a perdu le chiffre 70 Meaning Adam lost pour losing qu'il règne éternellement. 70 to not to reign forever. Amen. Amen, church. Gloire au Seigneur. Glory to the Lord. Ça veut dire Adam Meaning a Adam, perdu le chiffre he 70. lost the number 70. Il est mort le chiffre à 930 ans. He died at the age of 900. Et ça va mater, frère. Very beloved. Dans une des dernières écritures, I'm taking my last scripture. Esaïe. Isaiah. Amen. Amen. Il faut supporter écouter la parole. Hein? Please obey to listen to the words. Parce que la parole, c'est la bénédiction. You know, because the word is a blessing. Dans quelques minutes, on In va a few arrêter. minutes, we're going to end it. Esaïe 23, Isaiah 23, verset 15. verse 15. À ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans. Now it shall come to pass in that day that Tyre will be forgotten 70 C'est que dire la vie d'un roi. According to the days of one king, Au bout de 70 ans, il la sera de Tyr. at the end of the 70 years, it will happen to Tyre. Selon cette prophétie, According to this prophecy, les 70 ans, the 70 years c'est la vie d'un roi. is the life of a king, of one king. Amen. Amen. C'est le chiffre 70. Now the number Nous, dans l'évangile éternel, as in the everlasting, on ne raisonne pas, we don't think, mais on donne les écritures, frère. but we give the scripture. C'est que, et l'autre manga qui est Adam, What was lacking to c'est le Adam? chiffre 70 pour régner. It was the number 70 for him to reign. Ça dit, sauf à le chiffre 70. If you only receive the number Mais 70, le Adam, il va n'aider n'était. Adam would never have left. Adam, il a tiré la libella. He would have remained Dieu forever. a fait cela. God did so. Aïba Etina. He knew why. Il a perdu le chiffre 70. He lost the number 70 À boire Libana. and he cast him out. Ça dit, le chiffre 70 Meaning the number 70, était caché quelque part. it was hidden somewhere. Ça dit, si toi aujourd'hui, If you today, s'il y a le chiffre 70, you have the number 70, tu vas régner. you're going to reign. Amen. Amen, church. Et la Bible dit ceci. And the Bible says this, Les Chichemites, that les Chichemites, the Shushamites, Baebisi Nekona Bango Abimelech. oh, they said to the brother Abimelech, Okoki Koti Kate les 70 fils de Gédéon va régner sur nous. you cannot leave the 70 sons of Gideon to reign over us. C'est que le chiffre 70, c'est le chiffre de règne. Meaning the number 70 is the number of reigning. Voilà pourquoi Therefore, David, David c'est lui le chiffre 70. is in the number 70. Parce que David Because David a kufa na âge à 70 ans. died at the age of 70. C'est-à-dire le chiffre 70, c'est tout un homme. Meaning the number 70 is an entire man.
Te, évangile wana frère. Na ebite uti I wapi. don't know where that gospel is. Oh na longoli 0 na tiki 7. I'm Te. moving the zero, I'm leaving 7. Écriture na écriture ezaka na lipasa na yango frère. The scripture does have twins. Soki tolobi 48 tokoluka pe le chiffre 48 frère. If we are saying 48, Soki tolobi 50 tokoluka pe le chiffre 50. if we say 50, Eteli akala. Existe à la lissou tes frères. all the fashion of preaching. Parce que l'évangile éternel, c'est le plusieurs mouvements. Because the everlasting gospel is the many moves. Waneze Eteli abanamike. That is what À mon âge ici, at my age, je ne peux plus prêcher comme ça. I cannot preach so. 10 na longoli 0 na tiki 1. Wana ba bébé spirituel frère. Put one of those Ba at kotala nango. they have to remain with us. Appelle ça un papel. Amen. Amen. J'ai conclu pour dire quoi? I'm going to Pour dire ceci. Ça veut dire le chiffre 70. The number C'est 17 David. is David. Parce que David a qui règne à l'âge à 40 ans. Because David took reign at the age of A régné 3 ans à Hébron à Juda. A régné 3 ans à Hébron à Juda. he reigned for 3 years in Hebron in Judah. Et à 33 ans, a régné dans tout Israël. And at the age of 33 he came to reign over the entire Israel. Amen. Amen. Et plutôt 7 ans à Hébron. I mean 7 in Hebron. Et à Tikalaki, na partout Tikalaki na régné dans tout Israël. And then the parts that remain, he came to reign over it. Non. Na classé ma bé. I know, I mean, Parce que dans l'évangile, il faut correction, il faut critiquer ça la bien. no, David a banné règne à l'âge de 30 ans. no, David started to reign at the age of 30. Amen. À l'âge de 30 ans, David a banni règne. David started A to son pouvoir à l'âge de 30 ans. he took power. A régné 7 ans et na Hébron. He reigned for 7 years in Hebron. 33 ans dans tout Israël. And 33 years over the entire Ça Israel, fait 70 which ans. comes to the total of 70 years. Oh, la réalité, David. Now in reality, Déjà, David la grande l'ombre véritable de David qui est le Seigneur Jésus. is the shadow of the genuine David being the Lord Jesus. Voilà pourquoi en Égypte, Therefore in Egypt, Tango Jacob a couffé, when Jacob died, il faut aller pendant 70 jours. he has to be mourned for 70 Ça dit, days. bah, j'ai collé pour que Bazwa le règne. They were crying for him so that they may receive the rain. Voilà, tant que si collé là 70 jours, Therefore, after finishing to les Égyptiens, oh, bah, y'a qui kanate, you did not know Canaan. Naba hébreu, With the Naba égyptien, with the Egyptians, corps à Jacob, with the body et of transporta les deux peuples took the two people qui n'ont la Cana. until Canaan. C'est-à-dire les côtes des véritables Jacob. Meaning, as they put genuine Jacob, À transporter Bisson jusqu'à Cana qui est l'enlèvement. he's going to transport us until Canaan being raptured. Mais j'ai conclu pour dire ceci. But I'm ending to say this. Les chiffres 70, The number c'est le 17 chiffre David. is a number David. David a solo, c'est le Seigneur The Jésus. genuine David is the Lord Jesus. Oh, si tu as Jésus dans ta vie, If you have Jesus in your life, tu as le chiffre de règne. you have the number of the rain. Amen. Amen, church. Et la Bible dit ceci. And the Bible says Après la résurrection de Jésus, that after the resurrection of Jesus, Marie aye. Marie aye. Mary came. Alobi nazo Luka, maître Boche wapi. I came to look for the master. Where did you put him? Where did you lay him? Amoni mutu moko na jardin. And he saw someone in the La garden. Bible dit que akanisa ki azali jardinier. And the Bible said that she thought he was a gardener. Makosi te. But he's not lying. Il était jardinier. Indeed, he was a gardener. Parce que Boutongo ezalaki nde Jésus. Because that person was Jesus. Pourquoi après la résurrection? Why after resurrection? Amoni est dans le jardin. He saw him in the garden. In the C'est que Adam qui avait perdu le jardin, Adam who lost the field. quand Jésus est mort et ressuscité, When Jesus died and rose après la résurrection, after the il resurrection, va récupérer le jardin qu'il avait he's perdu. going to take back the garden that he lost. Voilà pourquoi Therefore, le véritable Adam, le véritable Éden, the genuine Eden c'est le millénium. is the Mouton va 1,000 years. totaliser les 1000 ans à règne. The one who's going to reach the 1,000 years of reign C'est le Seigneur Jésus. is the Lord Jesus. Et nous tous, And us, nous allons régner avec lui. we're going to reign together with Parce que nous aussi, nous aurons là, le chiffre 70 à nous. because we're going to have the number 70 in us. Amen. Amen. Mais j'ai compris dire ceci. I'm going to end saying this Aujourd'hui, today. comme tu as Jésus, As you have Jesus, tu dois régner. you have to reign. Tu dois dominer aussi. You have to have dominion.
Parce que le pouvoir autopédal qui n'était. Because the power we lost in Christ Egypt, a zongi service. Jesus Christ has given us. Tu vas dominer partout là où tu marches. You have to reign and dominate wherever you Tu go. vas régner partout, frère. You have to reign where Les démons qui te tourmentent, the demons tormenting. les sorciers qui te tourmentent. Who is that tormenting? Voilà pourquoi Jésus a dit, Therefore Jesus said, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, you're going to walk upon serpent and scorpion. et sur toute puissance de l'ennemi, And against every power of the et enemy. rien ne pourra vous nuire. That nothing shall harm you. Ça dit, Jésus a dit ceci, Therefore Jesus vous said, allez marcher sur les serpents, you're going to walk on sur les serpent, scorpions. upon scorpion. Oh, la force du serpent, c'est dans la tête. Now the force of the serpent is on the head. Oh, la force de le scorpion à la queue. Now the strength of the scorpion is in Ça dit, the head. Jésus nous a donné l'autorité, Jesus Christ has given us le authority, pouvoir the power de dominer le diable to dominate the à devil. sa tête. His head. Kilo na ke na ye, le bandeli na ye, kilo na suka na ye. Sekalo ba ke, eza esika moko te. There's no place. Diable akolonga biso frère. Tokolonga diable na bisika nyonso. Devil in every place. Zwa yango na kombo na Yesu Kristo. Bikela loboko na Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Tobwama na kombo na Yesu Kristo. Pouvoir wana topetaki tozwa yango ya Jésus na kombo na Yesu Kristo. Maladie oyo ezotungisa elongo au nom de Jésus. Sickness tormenting. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. On se met debout pour la prière. Please stand up for prayer. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.